She wants to make me. Welcome to Uzbekistan. Assalamu alaikum. Glad to see you, dear friends. Assalamu alaikum. See you in Tashkent. Tashkent. Really, like in Ashgabat. So In Ashgabat, yeah. Let's go. thank you so much. Excuse me. Hello. Water. Huh? No gas, no gas. Is that 1.5? Yes. Need to? No. This is fine. This is fine. Yeah. Can you 1 minute? You are. Okay? No? How much? What do you need? Only one. Only water, yeah. How much? 2,000. 3,000. Yeah, I'm so sorry, yeah. Your song is confusing. So much. Sorry. Yeah. 2.5. Okay. Thank you. Is that your daughter? Yes. Okay. Hello. I think I cannot go there, right? Hello. Salam. How are you? I want to go to the road that side. This road. There. Can I go straight? Road. Main road. Can I go straight and then go right? Nate. Go back. Thank you. Rahmat. Nice to meet you. I'm from India, Hindustan. Namaste. Thank you. Huh? Take her to India? Okay, come inside. Come. Niyat. Mana. Like this. Her? Let's go. Come on. I went to the Varayvarnu. Up and go with me to India. Memory? Yeah, why not? What? Hello there. Salam. People are so friendly here. So happy. I mean, language it's not a problem when you can smile. Yeah, are you vlogging or what? Yeah, I'm vlogging. I have a YouTube channel. Yeah. What is your name again? Shaksu. Shaksot. And what Shaksot meet you? I was trying to hitchhike from here. He came and asked like, can I help you? He went to Czech Republic last year. And how was the experience? It was amazing. Amazing. When are you going next? I'm planning to travel this year. This year? Yeah, not this year. Next year, to the 2020. To where? Switzerland or Switzerland. Spain. Can you guess where I'm from? I guess India. Yeah, you guessed it right. Hello. So. No. Yes. I don't want to take taxi. Tell him I'm hitchhiking. I'll take. No, he asks, will you stay there? Yes. Or will come Yes. again? Urgut. Come on. Stop. Tell him I'm hitchhiking. No problem. I'll find another car. No problem. Yeah. No worries. Thank you so much for coming again. Rahmat. Thank you. Bye-bye. Pakistan? India. Oh, India. Your son? Okay. Bye-bye. Okay, taxi. Nice meeting you, man. Yeah. We'll meet again someday. Maybe in Swiss, Spain, maybe in India. Yeah, who knows? And what is your YouTube? Yeah, you can take it. ALBIN on the road. ALBIN on the road. I gave my Instagram and YouTube to him. I hope he'll send me a message. I'm waiting for it. And I got my first ride. What's your name? Ism my name. Kamaldeen. Thank you so much. Rahmat. He gave me my first ride to Urgut. It's not a long way, 40 kilometers. But it's always difficult to find a ride from the city. I got it. I'm so sorry, Natlo Lalkar.
I'm trying to vlog sometimes in English for my friends, like people who don't know Malayalam. I'll be speaking in Malayalam most of the time, but sometimes in English for them, because I know some of them are watching, some of them are following my journey. I don't want to disappoint them. We were talking, but I don't know the conversation was correct or not. Like this, I was like, yeah, I'm alone. For my people in India, they're watching. We can say salam, bye. People are so good here. Uzbekistan yoqdimi? Uzbekistan, I came to Bukhara. Today Samarkand. Then I go Urgut. Toshkentchi? Tashkent later. After Urgut, Bad, Termiz. Tajik? No, Uzbek. Uzbek. It's Uzbek. Here a lot of people are from Tajikistan, like the origin, and they speak Farsi. I can't wait to be in Tajikistan to speak again in Farsi. Salam, Khubi, Jatori. Oh, I don't know why I'm so happy. I got positive comments and messages are content energy. Go inside. Hi. La. From there. Yerdan borsam beli taksi yo'q. Urgut? No taxi. Taxi na. No taxi. Tamam. No taxi. Machine. Huh? That's the main road. Baxtdan borsam bir baxtdan bora olmaysiz. Baxtdan mashina yo'q. Really? Where? Here? Straight? Na, yo'l bor. Okay. Okay. Urgut. Bozor. Urgut Bazaar, yeah. നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ കണ്ട ഷട്സോദ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു. ഞാൻ പുള്ളി എന്നെ അപ്പുറത്തെ വഴിക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 35 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് തമ്മിലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കൈയും കാലും കാണിച്ചു വരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഫൺ. റഷ്യൻ പഠിക്കണം. I have to learn Russian. Ruski. Ruski. All this spasiba, do svidaniya, da. Uzbekskini. Uzbek na. Uzbek I don't know. Yana. Mana, Damas, taksi. അതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം, Urgut. And this is Vorsin. ഒരു ടാക്സി വന്നു ഇപ്പം. And he was like, Tajikistan border. ഞാൻ പറഞ്ഞു, no, I'm going to Urgut, but Pulyok. I have no money for a taxi. He was like, oh, okay. Bye. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ they have seen a lot of hitchhikers, like people who travel overland. അല്ല, ഈ വഴിയല്ലേ പോകുന്നത് to Tajikistan. Cool. Let me try to find another vandi. Hey my friend. ഈ ട്രക്ക് നോക്കിയാലോ? പുള്ളി അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നേരെ. So I told okay, 31 kilometer. തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് മിനി വാൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ദമാസ് എന്ന് വിളിക്കും. അത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ടാക്സീസ് ആയിരിക്കും. സോ ബി കെയർഫുൾ ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. ഹലോ, സലാം. Is it a taxi? Oh. No taxi? Can I come? Urgut. Urgut. Where are you going? Inside? You are going? Jartepa. Tamožne. Where are you going? Tamožne, Jartepa. Straight? No. Straight then inside. Dushanbe, Tajikistan надо тебе. You're going to Dushanbe, Tajikistan? Да, Чегара надо, здесь. Oh, okay. I have to go Urgut, yeah. Urgut или Tajikistan? Urgut. Urgut надо. Okay. Urgut 5000. 30 kilometer. Kilometer. What to do? I'm from India, Hindustan. Hindustan. No problem.
Thank you so much, Rahmat. He did his best. Wow. He tried to help me. It's fine. Hello. Can I make a video? Video, okay? നമ്മൾ അടുത്ത റൈഡ് കിട്ടി. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഞാൻ ചാടിക്കേറി. നമ്മളെ കൂടാതെ വണ്ടി ഫുൾ സാധനങ്ങളാ. What is your name? 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 Ulubik. Nice name. ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇവിടെ കേൾക്കും. Thank you so much. Rahmat. Spasiba. രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും. സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി. അവിടെ ഞാൻ ഗോപ്രോ അകത്ത് വെച്ചു. സന്ധ്യ ഹലോ. ഹലോ പറയരുത് ഇനി. I mean, this is not the right time to say hello, especially to a Pankochu. I'm so sorry. നടക്കുക. സമയം 6:30 ആവുന്നു. ഇല്ല 6 ആവുന്നു. നമ്മളവിടെ എത്തും. നമ്മൾ വീട് പിടിക്കും for sure. We always reach home on time. വലത്തോട്ട് പോയ കട്ടത്തന്നോക്കിലെത്താം. പക്ഷേ നമുക്ക് കട്ടത്തന്നോക്കിൽ പോകണ്ട. നമ്മൾ ഉർഗൂത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിവിടുന്ന് റൈറ്റ് ആണ്. ഈ വഴി നേരെ പോയാൽ തജിക്കിസ്ഥാൻ ദുഷാൻബേ. മുന്നോട്ടുള്ള റോഡ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുട്ടാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ആൾക്കാരെന്നെ കാണുമോന്ന്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. നമ്മളിപ്പോ ഹസന്റെ വണ്ടിയിലാണ്. There he is. Oh, no light. Light ഇപ്പൊ വരും മക്കളെ. Why is it not working? Oh yeah, there he is, Hasan. Thank you so much. Hasan. Friend, his name is ALBIN. And he's from Juma Bazaar. Yeah, da. We are going to Juma Bazaar. പൊളി. രാത്രിയിലധികം ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷനാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഐ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വൈകി പോകുന്ന ഈ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത്. ഇത് ആരാതും പറഞ്ഞ് ഇവർ വണ്ടി കയറ്റുന്നേ. നമ്മുടെ ഹസൻ്റെ നല്ല മനസ്സിന് എന്നെ കയറ്റി. പക്ഷേ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് കിട്ടി. ഷോലിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ്. വെരി നൈസ് മാൻ. റഹ്മാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹി നോസ് ഷാറുഖ് ഖാൻ. ഷാറുഖ് ഖാന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കമോളിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. All right, I'm making a video. It's Kamol, my friend. Finally I'm here. This is Kamol's shop. So you make it here? No, you buy it from China? From China, yes. Okay, from China and sells in Samarkand. Yes. How is the business? Good. All good. His cousin is studying in Hyderabad. Also, his uncle is working in Indian embassy in Tajikistan. So good to be in Urgut. Small place, calm, quiet. I mean, it was calm and quiet in Samarkand also. But I wanted to see something different in Uzbekistan. Let's see. 5 children? No. Sure. I already. Your uncle? Huh? You're saying something. Your uncle? He have 5 children. Children. They live in Dushanbe. Tajikistan. I'll go to Dushanbe. What's a pasol in Russian? Pasol. Pasol. You know in English? Pasol. From India in Dushanbe in Tajikistan. Airport? No. Pasol. Okay, 1 minute. Okay. Let's learn something new. Pasol. Ambassador. Ambassador. Ambassador, yes. ഇവിടെ എത്തി എനിക്ക് 2 കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. So nice to be here. Oh, she wants to make me. Sura, photo. Good. Oh, that's for him. That's for me. What's the name of this food?
Italian pasta. Pasta. Macaroni. Italian pasta. That's Kamal's father, Umar. Alex and Joey. I'm having some Italian food without you. They didn't come. He asked me, where are you both? I told you going to Kyrgyzstan. Look at him. That's how we should eat anar. Abdullah. Din 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 din.